Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. By the causeless mercy of Sri Gauranga Gauranga, now we have come to this. No sound, you have to, there's no sound coming. Без причины милости Шри Гуранги мы оказались в этом месте, которое сейчас называется Balal dipi. This is the palace of the king Balal Sen, and then after him, the king Lakshman Sen. Тут был расположен дворец, в котором правил Балал Сен, и потом престол был унаследован его сыном Лакшман Сеном. Even 500 years ago, at the time of when Nityananda Prabhu took Jiva Goswami on Parikrama of Navadvip, see, Nityananda Prabhu said, oh, you see there's some stones over there. That's where the palace of Lakshman Sen used to be. Скажи, когда 500 лет назад Нитянанда Прабху повел юного Джива Госвами на Парикраму, он показал ему на руины этого дворца, указав, смотри, вот это руины царя Лакшмана Сена. But it was only a few years ago. This place opened only a few years ago, and the archaeologists came here and they were digging for about 30 years to uncover the remains of the palace. You can see that although in Navadvip people used to live in houses made of bamboo and straw, this was a very substantial building. The walls are about 10 feet thick. It's like a palace. Some walls are here, and the outer walls are actually over there. This is an archaeological site that it took them 30 years to excavate it, and it just opened about 5 years ago. В течение 30 лет на этом месте проходили археологические раскопки, и, наконец, несколько лет назад открыли это место. То есть, видите, какой массивный дворец тут был на фоне того, что обычные хижины были из соломы и бамбука, тут серьезный был дворец. So we are not tourists, we are not nationalists, we are not empiric historians, and we are not antiquarians. So where have we come here? Почему мы пришли сюда, на это место? Actually, the king Lakshman Sen was a great Vaishnava. Царь Лакшман Сен был великим вайшнавом. And he was collecting poets. Whenever he met a poet who was very talented, he would try to patronize that poet, so he would become one of the court poets. So usually a king, he may have a court poet or 2 court poets, but Lakshman Sen had 6 famous court poets. Царь был великим меценатом, он покровительствовал всегда поэтам, и если он узнавал про какого-то великого поэта, он всегда приглашал его жить у себя во дворце, и то есть у него было целых 6 придворных поэтов, и все очень высокого уровня. Beginning with Umapati Dhara. У него был поэт Умапати Дара. Umapati Dara, he used to write, and his poetry used to go in all different directions, giving very elaborate descriptions of everything. Он очень подробно любил все описывать, поэтому у него была такая нюансовая поэзия, там So про все было. his poetry, Jayadeva Goswami said he is a very great poet. Джайадева Госвами его оценил как великого поэта. But the truth is that making very elaborate and long descriptions of things is not really full of rasa. На самом деле раса и просто подробное описание чего-то не имеет ничего общего. So then there was Govardhanacharya. Также во дворе был, при дворе был He Говарданacharya. was expert in writing Sringarasa, Это был такой the highest rasa. любитель шринга-расы, описывал романтическую любовь главным But he did образом. not know how to write about the other rasas. Но ничего, он не был сведущим в других расах. And also his skill was particularly of the Prakrit Nayak and Nayika, the material, the ordinary hero and heroine. Ну, знакомство он был только с пракритой, мирской романтической расой, а не с расой, на самом деле. Then there was a Sharana, Также был поэт Sharana Kavi. He was very expert at writing in an enigmatic way. Он энигматически писал поэзию, But he could write things which were like riddles. You have to think about them for a long time to understand what he's really saying. очень вычурно писал, прямо загадками, там долго надо было думать, что он имеет в виду. So that is called Gudata. That when something has a confidential meaning.
То есть что-то с сокровенным смыслом. But sometimes the meaning was so confidential, no one could figure it out. Иногда он настолько все зашифровывал, что Except for him. никто ничего кроме него самого не понимал. So Gurata is also can be considered a dosh. It's a defect in poetry. То есть куда-то может быть преимуществом, но может стать уже и изъяном, если оно настолько непонятно, что никто не понимает. Then there was Shrutidara. Также был Шрутидара. Shrutidara, he could, if he heard anything once, he could immediately remember it. Шрутидара запоминал все на ходу. Один раз услышав, он тут же запоминал. So he knew thousands of verses of beautiful poetry, but he could not really compose anything original himself. То есть он сам не был поэтом, но он знал наизусть множество поэм, поэзий, поэтому он был полезен тем, что мог цитировать все. So then there was a Doi Kavi, Был еще Дой Кави во дворце. and then the sixth poet was Jayadeva Goswami. И шестой поэт это был уже сам Джайадев Госвами. So whatever strengths all the other poets had, each had a particular strength, but all the strengths were in Jayadeva То есть Goswami. у каждого поэта было какое-то преимущество, но все это присутствовало во всей полноте Джайадева Госвами. And whatever weaknesses the other poets had, none of those weaknesses are present in Jayadeva Но при Goswami. этом никаких изъянов, присущих другим поэтам, у него не было. Vagdevata charita chitrita chitta sadma Padmavati charana charna chakravati Shiva Sudeva Ratikalikata Sametam Etam Karoti Jayadeva Kabun Prabandam. Jayadeva Goswami, he said, you must read my poetry. Джайадев Госвами в своей поэзии пишет: вы должны читать мою поэзию. Because my poetry is Prabandha. Моя поэзия Прабанда. Prabandha is the name given to any type of literary creation, То есть это литературное like an произведение essay or something. Прабанда. But here, Prabandha means Prakrist Rupain Bandhana. If you'll hear my poetry, your heart will become bound to it forever. Он имел в виду Прабанда. Если раз услышав мою поэзию, вы навсегда привязаны к ней. Why is your poetry so good? Кто-то мог спросить, а в чем особенность вашей And поэзии? that is very humble for you to explain this, if I may say so. Не очень скромно, как вы сами рекламируете свою поэзию как самую лучшую. No, don't think that Jayadeva Goswami is proud. Но не следует думать, что Джайадев Госвами горделив. He said, Vagdevata chirita chitta sagma. My heart is like one art gallery. Он сам говорит: мое сердце подобно художественной галерее. And there are so many paintings on the wall of my heart. На стенах этой галереи моего сердца висят множество картин. But these paintings are not 2D, they are 3D. Но эти картины не двух, не 2D, а 3D. And these paintings are not even still, they're moving. И они подвижны, они живые, эти картины. That means the heart of Jayadeva Goswami is a mirror in which many pastimes of Sri Krishna are reflected there. Сердце Джайадева Госвами вот такая волшебная. And Jayadeva Goswami, that Krishna is Bhagavata. He is the predominating deity of beautiful speech. И сам Кришна является богом красноречия, Вагдеватой. Madhuraya gira Palguvakyaya Buddhamanogyaya Puskarekshana. When Sri Krishna speaks, his voice is as sweet as nectar. Когда Кришна что-то говорит, его голос слаще нектара. And what he says, the actual words that he says, they are so enchanting. Его речь сладкая, то, что он говорит, сладкие слова, которые он произносит. Buddhamanogyaya, even Adi Kavi, Lord Brahma, who's expert in poetry, if you hear Krishna speaking, Lord Brahma becomes bewildered. Речь Кришны, голос его сладкий, сам Адикави, начальный поэт Господь Брахма. Gopis are saying this. Krishna can't trick anyone with his words. Он сам будет клянуть словом Кришны. И Гопи это знает, они сами говорят, Кришна кого We know that Krishna is the son of Nanda and Yashoda. обманет. Мы знаем, что он сын Нанды и Йошоды. But he speaks in such a way that Lord Brahma has become bewildered and now he's telling Govindam Adipurusham Tadaham Bhajami. That Krishna is God. У него What is так this? хорошо подвешен язык, что он кого угодно
хмурит, даже сам Брахма теперь говорит, Говинда, This is only the way he speaks, because it's not only the sound of his voice and the things that he says, but also Pushkareshana, as he's speaking, he moves his eyebrows. Он такой прекрасный, не просто как он говорит, какой у него сладкий голос, а как он смотрит на тебя, когда он что-то увещевает тебя в чем-то, как двигает бровями, And he glances very lovingly. улыбается. And then everyone becomes confused. И, конечно, он пленит любого и собьет с толку любого. So Krishna is Bhagdevata, he is the greatest poet. Кришна — это Бхагдева, это величайший поэт. So Jayadev Goswami is saying, actually this is not my poetry, but the greatest poet has inspired this into my heart. Поэтому Джайдев Госвами не хвалит собственную поэзию, а говорит, что вот просто я проводник вот этого Бхагдевы Кришны, то, что он хочет поведать, я написал. But also you can sing this poetry Но поэзию Джайдева Госвами можно петь. because it has beautiful rhythms. Очень ритм красивый. Laitala banga, laita parishilana, komal malaya samhire, marukarnikara, karambita kokila, kujata kunja kutire. Jayadev Goswami, the rhythms of his poetry are amazing. Ритм прекрасный в его поэзии. So where did he get this rhythm from? Откуда он позаимствовал? Padmavati Charana Charna Chakravarti. When Srimati Radharani is dancing in the Ras Leela, Padanya Sa Bhuja Vidutibi Sasmita Bhuvilasai. She's moving her feet according to the rhythms. Tai ta tai tai ta tai tai tai. Drimiki 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 triki 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 tak bo patham tham. So she is just as in the heavenly planets. The Charanas are the expert dancers. So Charana Chakravarti, Radharani is the Chakravarti of the Charanas. That means if there's a wheel, the center from which around everything revolves is called the Chakravarti. So Radharani is the center of all the great dancers in the universe. То есть Радика, когда она танцует в Раса-Лиле, как мелодично она отбивает ритм ногами. И вот Радика является этим центром оси, вокруг которого все вращается во Вселенной. So it is from the rhythms of the dancing of Radhika that my poetry has a rhythm. И она говорит, вот от ритма Радики я позаимствовал этот ритм и отразил его в своей поэзии. So this is why you should hear my poetry. Поэтому и слушайте мою поэзию. Because one, the best words. Лучшие слова, Two, the best rhythms. лучший метр там. And three, Sri Vasudeva Ratikalika Sametam. The best subject. И лучшая тема для обсуждения. What is the best subject? Что лучшее, самое вкусное? What is the subject that in this world everyone is completely interested in? Самая интересная тема в этом мире это что? Well, in this world, mainly sex. Самая интересная тема для всех. Because everyone is lusty in this. Потому что все живут только этим. The most interesting thing, Sri Vasudeva Ratika, Vasudeva means Supreme Personality of Godhead. Everyone is interested. What is the love life of God? То есть все интересуются личной жизнью If someone is Бога. interested into the loving affairs, then the most interesting should be the loving affairs of the Supreme Personality of Godhead. Если кого-то всех интересует жизнь знаменитостей, там живешь, такая личная жизнь, то что самое интересное, вкусное, это темы личной жизни Верховного Господа, Which seem to be like calm, которые внешне похожи на страсть, на but каму, actually it is completely pure love, immaculate. но по сути является чем-то совершенно противоположным. Prema evago paramanam kama ityagamat pratam ityudvadyopetam vanchanti bhagavat priya. The gopis have prayed pure love, but it become famous by the name of Kam. Безупречно чистая любовь ради Гопи прославилась под названием Кама. But really, it is completely pure. There is no lust. Only it appears to be like lust. Внешне кажется, что это страсть, но на самом деле там нет никакого вожделения в их любви совершенно. What is the proof? В чем доказательство? Ityudavadyopetan. All the great Mahajans and great devotees and Naistic brahmacharis, those who have no connection with any lust at all, like the four Kumaras, like Bhishma Dev and others, like Uddhav, they have glorified this love and they want to have a love
intense like Braj Gopis, but it's impossible for them. Доказательство святости это в любви, в том, что непорочности, то, что великие святые, такие вечные, те, кто соблюдает целибат всю жизнь, такие как Бишмадев, Четверо Кумаров, сам Удова, они с восхищением отзываются об этой любви Браджа Гопи и молятся о том, чтобы у них была такая любовь. So actually, Сила любви к Кришне. Jayadev Goswami's poetry is the very highest. Control, don't let them go behind. They're going to try to go and... So, Jayadev Goswami's poetry is so high that when Rupa Goswami presented his thesis on Madhu Rasa, he began it in Bhakti Rasamrita Sindhu, just in brief, and then he extended it in full in Ujjvala Nilamani. So he begins his presentation of Madhu Rasa with a verse from Jayadev Goswami, Vishvesam Manoranjanena Janayam Anandavindivaram, and he ends at the end of Ujjvala Nilamani with a verse from Jayadev Goswami, Pratyuha Pulakankarena Nibadashista Nimeshena. Поэзия, вайшнавская поэзия Джайадева Госвами настолько авторитетна, что сам Рупа Госвами, когда он начал объяснять Мадхурью, романтическую любовь Кришны и Радхи в Уджвала Ниламани, он начинает с цитаты из поэзии Джайадева Госвами и завершает Уджвала Ниламани тоже цитатой из поэзии Джайадева Госвами. So even when Radha Krishna came in this world as the form of Chaitanya Mahaprabhu, they relished the Madhurya Rasa through the poetry of Jayadev Goswami. Mahaprabhu was relishing in the Gambhira. Когда Рада и Кришна пришли сюда в соединенной форме, в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, они вкушали поэзию Джайадева Госвами, потому что это была излюбленная поэзия Шри Чайтаньи Махапрабху, когда он находился в Гамбире. So this is Sringar Rasa, the erotic mood, is very high in this world. There are very, very few persons who are qualified. Вот эта сокровенная тема любви Радхи и Кришны, их романтических отношений, это очень возвышенная, сокровенная тема, и мало кто обладает квалификацией на то, чтобы даже близко к ней подступать в этом мире. Mahaprabhu did not preach and speak these things openly in public. Махапрабху ни с кем открыто не делился этими темами, это там не рассказывал. Dine Nritya Kirtan, Ishwara Darashan, Ratri Swarup Raisane Rasa Ashwadan. In the daytime, Mahaprabhu, he used to sing and dance in Kirtan and go for the darshan of Lord Jagannath. And at night time, when he was in just the company of Swarup Damodar and Roy Ramananda, then he would do Rasa Swada and the relish of this rasa. Днем Махапрабху был занят своим баджаном, он посещал храм Господа Джаганатхи, принимал омовение, а вот ночью он уединялся в Гамбире со Сваруп Дамодаром и Рай Раманандой, там он вкушал вот эту расу поэзии. Always try to be in the anugatya of Sri Guru and don't try to enter into confidential things before one is mature. Будьте осторожны, никогда не надо вам пытаться куда-то повыше своего дикара забираться в бхакти. Otherwise you become echripaka. Тише едешь, дальше будешь в этих темах. То есть будьте на своем уровне, иначе вы трипака. Если на трипаку увидел. It means that sometimes on a jackfruit tree, иногда на дереве, хлебном дереве, a jackfruit grows very fast. Плод растет слишком быстро. And on the outside, it looks like it's mature. But because it grew too fast, inside, it's not developed and it becomes rotten on the inside. Он быстро растет, и кажется внешне, что он уже созрел, спелый, а на самом деле он сгнивший внутри. То есть из-за того, что слишком быстро он в ускоренном режиме рос. So don't study anything independent of Guru. This is Vedic culture. Guru Karan. Guru Karan means if there's a subject, I don't want to learn any subject. I only want to learn the subject that my Guru Dev is teaching me. Весь принцип ведических знаний основан на идее Гуру Каран. Вот что Гуру повелел мне изучать, то, что он мне выделил на изучение, то я изучала. Это неприемлемо совершенно. Только все под руководством Банугачи. Without Guru Karan, anything
any study, it cannot be successful. You may study, but you cannot understand. Вы вообще ничего не поймете. It will not bring the transcendental fruit. То есть вот это главный ингредиент успеха в духовных познаниях, это если гуру вот повелел мне это изучать, гуру Карен, вот он мне рассказал это, или он мне сказал это изучать, и тогда у вас пойдет это все изучение. А если какая-то самостоятельность, самодеятельность будет, то у вас будет просто духовный блок, и вы будете развиваться вообще в эту сторону. Just like Satyakama, the disciple of Domya Rishi. Сатьякама, ученик Домья Риши. He was serving his guru, and all the demigods, they were coming in different forms and giving him spiritual instruction. И девоты стали приходить к нему в разных формах и давать ему наставления. And when he came back to his ashram, he said, Gurudev, please, his guru looked in his eyes and saw that he'd become so elevated. И Сатьякама Said, what have you learned? получил прозрение, и когда он вернулся Where did you learn it? к своему Гурудеву, Гурудев по его взгляду понял, что он уже обрел знания. Он сказал, а где ты обрел знания? He said, not from any human being. Он сказал, нет человек, нет людей, But I know, unless I hear the same teaching directly from you, it will not be fruitful. So Gurudev, please instruct me again. Гурудев, я понимаю, что любое знание, которое я получаю вне тебя, то оно не даст плодов. Я хочу это услышать заново из твоих именно уст. Then he heard the same instruction that the demigods had told him from his guru, and then he became himself perfect and a great acharya. И затем Домья Риши рассказал ему, дал ему все те же знания, которые уже Сатьякама услышал от девок, и вот тогда он получил вот ситхи, то есть совершенство этих знаний. So you can study this history in Vedic wisdom tales. It's coming. Вот приобретите копию Vedic Tales, то есть ведические былицы, и там вы узнаете, прочтете эти истории. So my Gurudev was very merciful. When he translated and gave commentary on Gita Govinda, he gave it to me and said, you should translate it. So I had the service of translating to English. Когда он решил издать Гита Говинду Джайадева Госвами на английском, он поручил эту севу мне, он сказал, переводи это на английский, издавай, и также поручил мне перевод Уджвала Ниламани тоже на английский. So this is the palace of Lakshman Sen. Это руины дворца Лакшман Сена. Many great poets were here. Тут было много знаменитых But поэтов. Lakshman Sen himself, the king, was a great devotee and poet. Но ценитель поэзии Лакшман Сен ценил ее так, потому что он сам был хорошим поэтом. So see, Rupa Goswami has collected the poetry of these various poets, and even the poetry of Lakshman Sen, and he has put those poems in his anthology of Vaishnav poetry called Padyavali. Рупа Госвами был такой сборник, дневник, в котором он собирал цитаты разных поэзий, назывался Падьявали, и там он цитирует этих придворных поэтов и также некоторые стихотворения самого царя Лакшмана Сена. So every year we discuss some of the poems of those poets. Каждый год мы выборочно уделяем внимание некоторым стихам этих поэтов. But this year I only want to speak about Jayadev Goswami. Но в этом году я не хочу говорить о придворных поэтах, я хочу только говорить о Джайадеве Госвами. Right, I'll tell one poem of Govardhanacharya. Ну ладно, We'll discuss Jayadev Goswami. одно стихотворение Говардханачарьи я вам поведаю, потом сфокусируемся исключительно на Джайадеве Госвами. Govardhanacharya has written one verse. This is verse are the words of a Sakhi. Please don't disturb us. Please disappear. Please disappear. Let us be in peace. Just please disappear. Nationalists. So Govardhanacharya is giving the words of one Sakhi, one friend of Radhika. Krishna gave a message for Radhika to that Sakhi, and then that Sakhi went and delivered the message, and then the Sakhi came back to Krishna, and Krishna said, oh, how did she receive my message? То есть это стихотворение описывает то, как Кришна передал послание для Радхи с одной Саки, та Саки относит эту записку к посланию Радхики, и как она приняла вот это мое послание, как она отреагировала. It's the service of the Sakhis to go back and forth with message. So when Krishna said, oh, how
how did Radhika respond to my message? Когда Кришна задал этот вопрос, как Радика приняла мое послание, какова ее реакция была, Acharya wrote the reply of that Sakhi. Говарданачарья как раз и описывает то, что отвечает Кришне это Сати. She said, oh, beautiful tune. И стала петь то, что ты сказал, но на распев вот эту мелодию. As a flute part to your message. Но этого было и недостаточно, она схватила флейту, поднесла к устам и стала вот это такое послание. She was still not satisfied, so then she called her pet parrot and she taught the message to the parrot, and then she was listening to the parrot repeating the message. Она назвала своего этого ручного попугая, обучила его этому посланию и слушала, как он повторяет это ей. Krishna was words would touch her heart, but I never expected this. Он говорил, вот трудно понять вот эту силу, такую реакцию Радики, потому что ее любовь превосходит его собственную, поэтому именно он стал Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы вкусить силу любви Радики и понять ту радость, которую она испытывает, когда она видит, вкушает сладость Кришны. So the poetry of Jaydev Goswami is very high and very confidential. Поэзия Джайдева Госвами это вообще такая очень возвышенная тема. So I just want to give a little from some part which is not so difficult to digest. Главным образом трудно такую поэзию обусловленной душе переварить, поэтому я сейчас так коснусь едва слегка тех частей поэзии, которые It is all very high, very elevated, but some is more easy to digest. То есть там вся поэзия очень возвышенная, но есть такие фрагменты ее, которые как-то можно переварить. Anila terala kuvalaya nayanena Tapatina sa kishalaya shayanena Vikasita saya si jalalita mukena Sputatina sa manusija bishikena Sakhi yaramita panumalina Sakhi yaramita panumalina. Shrimati Radhika, she went into the forest in the springtime Весной Радика убежала в рощу, to participate in the Rasa Leela. чтобы принять участие там в Раса Лиле. But when she arrived there, Krishna had already begun the Rasa Leela without her, with all the other gopis. Счастливая Радика прибегает туда и видит, что Раса Лила уже началась без нее, что Кришна уже начал танец с другими гопи. Then Radharani's eyebrows. And she walked into the Rasa Leela arena and made sure that Krishna saw her for a moment, and then as soon as she saw that Krishna had seen her, she turned around and stormed away. То есть Радика жутко расстроилась, но она прошла несколько шагов вперед, подошла к танцевальной площадке, стала так, чтобы убедиться, что Кришна ее видит. И как она заметила, что он на нее смотрит, она демонстративно повернулась и ушла в лес. She disappeared into the forest. Просто удалилась. And then, in front of all the gopis, Krishna got up and left them all, looking for Radhika. И Кришна вслед бросил всех гопи и побежал вслед за Радикой. It shows that, don't think that Radharani has more love than any gopi of Vrindavan. She has more love than all of the gopis put together. И вот это иллюстрирует, что не думайте, что любовь Радики тотальность, совокупность всей любви всех остальных гопи. So Krishna was searching everywhere, could not find her. Finally he sat down and he was weeping. Кришна искал ее повсюду, ему не удалось разыскать Радику, он отчаялся, сел и просто расплакался. He would rather be alone with his memories of Radharani than directly together with Chandravali and all the others. Он предпочитал оставаться в уединении, наедине с воспоминаниями о Радхе, чем быть физически там общаться и танцевать с Чандравали. And somewhere else in the forest, Radhika was wandering and she sat down and she was crying and remembering Krishna. А в другой части леса бродила понурая Радха, вся заплаканная, расстроенная, тоже так сильно тосковала по Кришне. So in Gita Govinda, most of the book, actually Radha Krishna are not even together. На самом деле, в большей части вот эта поэзия Гита Говинда описывает разлуку Радхи и Кришны, они не вместе. One Saki is going backwards and forwards and telling giving a message,
or narrating what is happening to Krishna, what Radhika is doing, and then going back like this, backwards and forwards. And so the sadhak who is taking shelter of Geet Govinda should think that this Saki who is going backwards and forwards with all the news is my Gurudev, and I am following Gurudev and going backwards and forwards and experiencing everything. This is the method of bhajan, following Jayadev Goswami. Сюжет Говинда о том, что Радика и Кришна, они вот так печалятся, они в разных частях леса, и одна Саки ходит от Радхи к Кришне, от Кришны к Радхе с посланиями и рассказывает о их состоянии другого. Садак должен в таком настроении думать об этой деле, что это моя гуру Саки, мой гурудев в роли Саки ходит как посланница от Радхи Кришны, а я сопровождаю гуру Саки и тоже все это слышу и вижу, и таким образом как формируется вот баджана. It doesn't say this in the book. And by reading it, you would never figure it out. This is why we have to study the Shastra under the guidance of our Guru Parampara, because they can open the rahasya, the confidential mystery of all the Vaishnava Rasic texts. Но это нигде не сказано в этой книге о том, что так надо воспринимать все. Нет таких наставлений. Именно поэтому мы в Бхакти, мы всегда под руководством Шри Гуру, потому что только Шри Гуру может пояснить, пролить свет на то, как практиковать, как вот это знание все применить к себе. So, on one side, Sri Krishna is weeping in separation from Radharani, and then from Smaran, he goes to the Spurti, and he sees Radharani in his heart. И то есть Кришна, вот он сидит вот там где-то в роще, печалится, и вдруг он так сфокусированно думает о Радике, вдруг он увидел ее видение Спурти. But still his separation is not going down. Он видит ее облик в сердце, но ему от этого не легче. And then in the madness of separation from Radharani, he even has the Bahir Spurti. He sees Radharani outwardly. И вдруг от интенсивности чувств он начинает ее видеть извне тоже. And he meets with Radhika. И он общается с ней. In another place, Radharani is there, thinking of Krishna. Радика сидит в другой части леса, печалится, думает только о Кришне. And she has a spurti of Krishna in her heart. В сердце она видит Кришну. And then she sees Krishna outwardly. Внешне она начинает его видеть извне. And then she sees herself meeting with what Krishna is experiencing, meeting with Radharani in separation. She sees herself meeting with Krishna, but she's so confused. She thinks it's another girl and she becomes jealous. И происходит удивительная вещь. Она как со стороны, как свидетельница, начинает видеть то спурти, которое видит It's called Кришна. Udgirna. It's a state of confusion that comes about by the intensity of prema in the stage of Adiruddha Mahabhav. Начинает наблюдать за видением Кришны, видит, как он в своем видении с ней интимно встречается, но Радика не понимает, что это она, и она видит эту девушку как какую-то соперницу свою. От этого она начинает дико ревновать и расстраиваться еще больше. So in this poem that we just sang, Radharani is sitting and she's with her Saki, and she's glorifying. Oh, I know now, just now, I know Krishna cannot stay alone. He's never Priya. He always needs newer and newer beloveds. So he must be meeting with a very beautiful girl right now. Радика сидит вся обиженная, жалуется своей подруге Саки, говорит, да я знаю его хорошо, он не может быть один, без девушки. Наверняка уже какую-то красавицу себе подобрал и с ней там тайно встречается. And she begins to glorify the beauty of Krishna when he is meeting with that beautiful gopi. И восхищенно она описывает, как прекрасен Кришна во время такой встречи с гопи. So she said, Analatarala Kishalaya Nayanena. See, Krishna's eyes are restless as lotus flowers moving in the breeze. Кришна беспокойный такой взгляд, его глаза подвижны, как лотос под дуновением ветра. Yaramita Banamalina, he's wearing a garland of forest flowers. And that fine young woman who's meeting with him right now, she must be delighted by Krishna. На нем красивая гирлянда из лесных цветов, и это удачливая его избранница, наверное, на 7-м небе от счастья сейчас, находясь там с ним. She must not have felt even the slightest inconvenience when Sri Krishna made her lie down upon a beautiful bed of flowers in the Nikunja. Наверняка никакого дискомфорта она не испытывала, когда он уложил ее на цветочное ложе в кунже. Now remember, rasa is always covered. Помните, что раса всегда скрыта. Every line that Radharani is saying has two meanings. Поэтому везде подоплека у каждого слова, каждой строки. One is called Stuti Parak Artha, that is praise.
проституток, парад-арта это как будто бы комплименты, как будто бы это восхищение. And she's praising that heroine who's meeting with Krishna. Как будто бы она восхищается этой девушкой, которая сейчас встречается. And the other one is called Ninda Parak Arta because she's jealous. Но так как она ревнует, то появляется Нинда So even Парак. though she's speaking politely and praising, actually this is an insult and she's criticizing. Вроде бы как она восхищается, на самом деле это все как ревность и зависть ее удачи, она просто ее вот так опускает. So the Stuti Parak Arta is, oh, now Krishna's meeting with her, his eyes are restless like lotus flowers moving in the breeze. Когда она говорит, о, у него такой беспокойный взгляд, как лотос под ветром. That means that I'm sure that Krishna's not interested in her. Это что взгляд бегает, потому что ему так скучно с ней, он не знает, на что смотреть He's вообще. more interested in the beauty of the forest, so he's looking here and there and he's ignoring her. Просто игнорирует ее, смотрит на ландшафт, там, на пейзаж. Or he's thinking, oh, why do I have to spend time with this gopi? There has to be someone more qualified around here. Наверное, уже устал и думает, о, как мне сбежать поскорее, найти So себя. his eyes are moving like lotus in the То есть wind. вот это, наверное, что взгляд бегает, потому что ему там уже скучно с ней. So she's sitting down on a bed of flowers and waiting when will Krishna come, Она but he's сидит- looking here and there. сидит, So ждет. she's not feeling any inconvenience. Oh, surely she must be burning in the fire of Cupid. Конечно, это, наверное, комфортно на этом ложе. Ну, конечно, как ей комфортно, она сидит, его ждет, а он все туда к ней не идет, наверное, она там сгорает вообще от нетерпения и So just see. фрустрации. Muhu upachita vakrimapi shuddho jayati mura dvishi radhikano raga, the anuraga of Radharani. Even though it's pure, it's completely crooked. Вот. So she's glorifying that girl and in her heart, oh, very bad. Любовь Радики вроде, она безупречно чистая, но рага, но видите, сколько там вот этой путили внутри, то есть она как будто бы восхищается, на самом деле думает, ну, бедняжка, не повезло ей. Vikasita Sadaji Sija Lalita Mokena Sputatina Samana Sija Bishikena. Oh, Krishna's face is like a blossoming lotus. О, лицо Кришны подобно распустившемуся лотосу. I'm sure that the arrows of Cupid are not giving pain to that girl. Я уверена, что эти стрелы Купидона не причиняют боли сердцу этой девушки, совершенно. So here the meaning is that Krishna's face is blossoming like a lotus. Why? Because he's smiling so much, he's absorbed in a hasyaras, humorous mood. Она говорит, наверное, он так распустился лицо как лотос, потому что ему смешно сейчас, то есть он только в настроении хасирасы. You know, there was a fox, and Знаете he saw some историю delicious grapes on a tree. лиса и виноград, история про лису и He was виноград. jumping, but in the end he could not get them. Лисе очень хотелось винограда, но дотянуться до гроздей она не могла. So he said, oh, these grapes are probably sour. Она сказала, все равно кислый виноград еще не спевший. So similarly, Shrimati Radharani, her mood is, oh yes, there's some beautiful girl meeting with Krishna, but she cannot be enjoying. Но Радика, конечно же, она думает, наверняка он уже нашел себе кого-то, с кем провести время, но ему скучно с ней, она не может достойно ему. Because Krishna's face is blossoming like a lotus, that means he's smiling so much, he's in a comical mood and he wants to make jokes. Вообще он не в And she's настроении. sitting on the bed of flowers, like, when he is going to come here and meet with Она me? всё He's ждёт. just joking around, and so she's suffering from the arrows of Cupid. Романтики, а ему просто смешно, он шутит, и туда к ней на ложе не идет, и она, наверное, изнывает там от этих стрел Купидона. So sputati nasama nasija bishikena. That girl, she's not suffering from the arrows of Cupid. Но словами она говорит, она That means, совершенно yes, she is. не страдает от стрел Купидона, имею в The way виду, she's speaking. конечно, страдает. Mu upachita vakrimapi shuddho jayati muradvishi radhikano ragaha. The way she speaks, the way she feels, everything is crooked. Все, что как Радика, она вся вот такая, она непростая, как она говорит, и что она испытывает, все вот так скрыто, извидисто. Amrita madhura madhutara bachanena jwalatina samalajaya pavanena. See, Krishna is speaking sweet words to her. Кришна ласково беседует с этой девушкой. So she doesn't know what it means to feel a burning sensation from the cool touch of the breeze, the Malaya breeze, which comes from the South India, which blows through the forest of chandan trees in the Malaya mountains and brings the cool, refreshing fragrance of sandalwood pulp. And when it touches you, you become very cool. But she's not like me. When that breeze touches me, I am burning.
И Радика говорит, ей, наверное, не жарко, ее не обжигает этот ветер, который дует с юга, который впитывает в себя аромат вот этих малайского сандала. И когда этот ветер касается моего тела, я сгораю. Но этой девушке, наверное, неведомо такое страдание. So here the meaning is, Krishna speaks such sweet words. That means, oh, he does not want to become very romantic with her. He's just charming her with his sweet words, and she's thinking, when will he embrace me? То есть Радика считает, что Кришна не спешит This is the insult, the Ninda Parak. вступить в какой-то интим, тесно общаться с этой девушкой, он просто что-то шутит, там, очаровывает ее, кокетничает, а девушка сидит и ждет. Ну, когда же он перейдет к делу-то? So in this way, there are many verses, very beautiful, expressing the cookied prem of Shrimati Radhika. То есть вот эта поэзия описывает вот эту любовь Радики, которая How she's подобна affected змее. by separation. Как она страдает в разлуке с ним. How she has the vision, the spurti of Krishna in separation. Как в разлуке она видит Кришну, видит спорте. And even seeing herself meeting with Krishna, in other words, experiencing what Krishna is experiencing, but from a point of view of a third person due to Udgirna, the confusion of the Mohanakya Mahabhava. Из-за того, что вот эта сила любви Маханакья Махабхава вызывает помешательство такое, то она, видя вроде себя с Кришной, она принимает себя за другую и ревнует к этой девушке. In the Gambhir in Jagannath Puri, mainly Chaitanya Mahaprabhu was relishing that Mohanakya Mahabhava of Radhika. И когда Чайтанья Махапрабху находился в Гамбире, главным образом в своей медитации, вот этот трансе, он фокусировался на вот этом аспекте любви Радики, любви в разлуке. Level of the poetry of Jayadev Goswami, only I can give pranam from 1,000 miles away in the direction of Jayadev Goswami. Только мимолетно коснуться вот этой поэзии Джаядева Госвами, и вот это настолько возвышенная поэзия, что я издалека кланяюсь ей. So he used to come here and relish this poetry with the other poets. И Джаядева Госвами приходил во дворец царя, он был тут, он кушал поэзию вместе с другими поэтами. You are very fortunate to touch this place. Вы очень удачливы, что у вас есть возможность соприкоснуться с пылью этого места. Sri Lakshman Sen ki jai, Sri Balal dipi ki jai, Sri Umapati Dara Kavi ki jai, Sri Doi Kavi ki jai, Sri Sujidar Kavi ki jai, Sri Jayadev Goswami Pad ki jai, Sri Geeta Govinda ki jai, Sachinandan Gohari ki jai, Hey Vrindavan Biyala ki jai, Hey Saniwali ki jai, Jai Jai Sri She's just reminding me, every year on Parikrama we make a group photo here. Обычно это место, на For котором мы Parikram все Party вместе 2024. фотографируем. Все собирайтесь сюда на фотографию. So, I think that